Good morning, everybody. desde Santander, Colombia. Mi nombre es Karine, Hello, I'm in también soy Colombia. médico, As you can see in the screen, médico I'm enfermero de Karine. I'm a tuberculosis doctor y cáncer. and I am part Agradecerles of the por la TB program. invitación I want to para thank you for poder inviting me to explicarles this conversation so I del can just proyecto show a little de bit about the tuberculosis aquí en project that algunos we have municipios about active ubicados en TB nuestro search in departamento. Colombia. Iniciamos por favor con la presentación. Okay, the first slide, thank you. Bueno, entonces pues el proyecto de prevención de tuberculosis Okay, en el so departamento the de project Santander that we have busca in el desarrollo de Santander unidades móviles de rayos X para la búsqueda de casos de aims at tuberculosis. the prevention of TB. Next Siguiente. slide, please. Pues algo para que ustedes tengan de pronto en Okay, contexto la so situación that de la you can have a tuberculosis en context or an Colombia. idea of how Aquí TB en is primer in lugar Colombia. tenemos a Santander, In the fifth place, we have the area where I am. donde los últimos años hemos During the last estado couple of entre los years, primeros we've 5 always been in the departamentos top con mayor 5 carga when it para la comes enfermedad. to the larger amount of También people with debemos TB. tener en cuenta que tenemos We also have to keep departamentos in mind vecinos that que también the son areas around departamentos con us alta carga, como lo es also have a very large Santander, number of TB. Antioquia y si tenemos en cuenta también nuestro país vecino And Venezuela, de also, donde pues Venezuela, right next tenemos to también us, un número has a lot importante of de cases habitantes of en TB. nuestro departamento actualmente. Siguiente. Next slide, please. Si lo miramos por municipios Okay, a if we nivel look at this nacional, in Santander districts aporta at a dos national departamentos, dos aspect, municipios con Santander mayor carga has two dentro del districts, top two areas with the 25 highest de los amount of TB in municipios the a top nivel nacional. 25 of the Tenemos national a Bucaramanga, que areas. es nuestra Then we ciudad, have en el puesto número 6, another place con una in tendencia al the aumento position en la number 6. We notificación have de casos. Bucaramanga, Pues who para also is nosotros es having an fundamental increase in the el numbers of tener TB. una For us, mayor it's very important notificación de to casos, be porque aware of the significa que amount of estamos cases fortaleciendo because todas this estas can tell unidades us, this can show us de, where we de need to búsqueda strengthen oportuna. the Desde el the programa search for llevamos más o menos diagnosis 2, 3 in años those areas. haciendo So unidades we've been strengthening comunitarias community activities over the involucrar last 3 years, organizaciones de la sociedad getting civil. organizations Damos un involved, reconocimiento a la organización civil Mano Amiga, un aliado, un and colaborador, un we have facilitador of course para partners, todas las facilitators, personas and people afectadas who por work with us, tuberculosis. helping us to support En the el people who puesto suffer from 22 TB. tenemos a Barranca In number Bermeja también. 22, we have Entonces, para Barranca que Bermeja, tengan de pronto aquí clara and la información, so you can have tenemos this dos information like in a municipios a clear nivel way. nacional. We have Somos two el quinto departamento areas con in the mayor nation, carga and y we los are the municipios fifth dentro del top area 25 with the tenemos highest amount dos of TB. municipios And then in the top en 25, ese we list have de two municipios cities, con two mayor areas carga para la enfermedad. that also have the highest Siguiente, por amount of favor. people with TB. Next slide, please. Bueno, aquí algo importante Okay, something important to mention here is that in Colombia, del we 2020, are donde analyzing pues ya the data from incorporamos unas 2020, tecnologías que si bien ya and there existían, are some pues no estaban technologies that normales already y existed desde el back then, programa but were not very departamental hemos popular venido back haciendo un then. seguimiento So muy we estricto started working para on this and doing garantizar a como follow ese up so cumplimiento we y can guarantee garantizar that the así el technologies are acceso being a estas used. tecnologías. Tenemos en cuanto al comportamiento de When la it comes TB to pulmonar y extrapulmonar, the pulmonary desde el 2020 TB teníamos un cases, from 85% de casos 2020, we pulmonares, had un 15% casos 85% of extrapulmonares. pulmonary cases, and Actualmente estamos then en un porcentaje de 90-10. right now Es that decir, number it's tenemos un 90-10. mayor That means número de we casos have a higher pulmonares y o cuales amount están of cases, pasando la pulmonary cases, transmisión.
So this is increasing the transmission. That's why it's so important to guarantee a diagnosis on time and a treatment so we can end with this transmission chain. In the next image, we have the cases diagnosed by new technologies. I say new technologies because we started using them in 2020. But of course, these were developed in the past, right? Before that, we have molecular tests. Santander had a team expert on this, and then we also have liquid culture and bacilloscopy, which is something that we all know. And unfortunately, or not, in some places, this is the only technology that they have available so they can have a diagnosis. If we take a look at this, when we started, bacilloscopy was the main way to identify the cases, but as years went by, with the follow up and the support and everything from the team, we are able now to show that the molecular test provides a large number of cases that allow us to have a diagnosis on time and can show us a resistance or not, so we can adjust the diagnosis and the strategy. Next slide, please. When it comes to the incidence rate in Santander, the green line shows all of the different ways of TB, right? Of the city. And then the red line shows the cases in the country. So as you can see, the place where we are is way above the country's level. Next slide, please. Okay. Now, this is something that motivates me and makes me extremely happy, is to show you the experience that we had with our mobile TV. You are going to see that, well, as everybody, we had a lot of challenges, a lot of problems, but this taught us a lot of things so that in this new year that we are starting with using this again, we don't make the same mistakes or we don't have the same errors that we had in the past. So the prevention and control actions in Colombia and also the health aspect, Santander began cooperation with the NGO Socios en Salud Peru as a beneficiary entity of the Global Fund for Fight Against AIDS, tuberculosis, malaria, financing, planning, management, and execution of the project, prevention of TB in the Department of Santander through the strategy of mobile X-ray units for active search for TB cases. Next slide, please. The regulations are, well, as I mentioned in the past, we have the resolution number 227 from 2020, which adopts the technical and operational guidelines of the PNPCT. We have also a strategic plan towards the end of TB 2016-2025. This was taken into account for the planning of this project. We have here some images of the publications and actually the advertisement that was spread around in the different cities. Next slide, please.
Now we have the Se coordinan coordination. los So servicios con las diferentes when we aseguradoras o started EPS with the que network operan and en the Colombia, different pasan EAPBs that por operate los in the responsables de department, ejecución, que es el establish equipo de those responsible operación, for the execution que of the different se actions encarga de toda la established gestión para within poder its producir. TB care Esto para route garantizar for el the procesamiento de processing of respuesta molecular frontal tests y and como treatment también of tratamiento participants who de las present an personas que alternation necesitaran in the como tal una radiographic alteración en la plate. placa radiográfica. Si bien realizamos esta articulación Even durante though unos meses de we do this trabajo con todas las coordination and we aseguradoras, had work EPS, teams in nos many presentaron areas, su ruta, ¿qué pudimos evidenciar? we were able to notice Algunas rutas se quedan en el some papel some y cuando íbamos a la routes vida real, are not se working, are identificaba not doing toda esa what they cantidad should. de They are barreras right on paper, but administrativas when we were on the de las que field, son víctimas we nuestras saw personas. that this was not really Entonces era working and algo de people verdad were que being affected by si no this. hubiésemos desarrollado So, de this pronto is este something that proyecto, no if hubiéramos we wouldn't have identificado de worked una on this manera project, we wouldn't have been adecuada able esas to identify barreras, this, esas to see limitantes these de las barriers, cuales no these íbamos a challenges that we garantizar face un and diagnóstico that como nos we need recomiendan to los remove so we protocolos. can diagnose Siguiente, por as the favor. regulation says. Next slide, please. Bueno, la ejecución. El proyecto se Execution. ejecutó This en 11 project was carried municipios out priorizados in por el Programa 11 Departamental de in 11 Tuberculosis a municipalities través de la prioritized Corporación by the para la Departmental Construcción de Salud Health Humana y Social Secretary through the Comunitaria del Corporation Sector of the Sentido. Construction of Social and Entonces, Community Human organizaciones Sense comunitarias que sentidos. tienen una This is amplia a experiencia de community trabajo organization that comunitario has con experience personas working afectadas with por la people who suffer tuberculosis from y TB VIH. and Como se AIDS. los dije, como se los mencioné, se priorizaron As I 11 told you, municipios donde 11 tuvimos en areas cuenta were la carga de prioritized, enfermedad, where we took into se account les how many people were diagnosticó una suffering from corresistencia TB, how y many people were morbilidad. resistant, and the amount of Las deceased. imágenes fotográficas que estoy The aquí mostrando pictures son de la here población priorizada, población show vulnerable, a que vulnerable type tuvimos en of cuenta en el momento people la priorización that, de of cada course, uno de were los the first ones municipios. to be screened and the Se first one to priorizaron be los taken care of. establecimientos penitenciarios y carcelarios. We Fue prioritized un plus prisons, porque se logró articular and this was con la actually a PEC plus el because we were acceso al able to ingreso como tal articulate del with equipo another de rayos entity the X y access el equipo of the X-ray que pues equipment brindaba como tal la and atención the access para that estas provided the actividades. service or the attention for these Siguiente, por activities. favor. Next slide, please. Las fases del proyecto. Okay, here we have the project Se phases. planeó una cosa, pero We desafortunadamente planned tuvimos something, un of course, but sinnúmero de unfortunately, barreras, we had an dificultades endless amount of que problems, pues se tenían que challenges, presentar, las pudimos subsanar, unas de and manera we were muy able rápida, to otras solve no tan some of rápida. them in a Lo que fast sí way, others took a little que bit tuvimos que longer, hacer un ajuste but en los this made us cronogramas. adjust Entonces, our durante los meses chronograms, de like febrero our y marzo schedules, se right? generaron So in articulación de February acuerdos and y March, we had organización como tal articulation del of proyecto. agreements and organizations of the En los project. meses de abril y Then mayo in April, May, se realizó como tal la we work estructuración on the structure de of the los process. procesos. Durante junio y julio In June, July, programamos las jornadas we de worked sensibilización y on educación en tuberculosis. the Se education and desarrolló un awareness of equipo TB por together with a very profesionales large team of técnicos, professionals, referentes technicians, comunitarios que hoy and en día communitary agents juegan un papel that, of course, play a trascendental significant durante role la búsqueda, in the search, diagnóstico y el diagnose, acompañamiento and de las personas support of afectadas people por who suffer from tuberculosis. TB. En el mes de agosto se In realizaron las August, jornadas, pero we had por una de las dificultades, barreras que tuvimos en ello, screenings, pues but no one of llegó the challenges para that la we fecha que had la esperábamos. Entonces programamos jornadas made us intramurales made us ya have para septiembre y intramural octubre. screenings only.
And then que November, pudimos September, with the rest of the desarrollar team, we were able las to develop actividades extramurales, activities que era el objetivo extra. principal I de mean, this cada was our uno. main Ellos goal, right? priorizaron Right? To have screenings that are not más just vulnerables. intramural, but it's Y actually pues para outside of that so we can septiembre reach the se community and realizó una vulnerable areas. consideración de November, we lanzar had para los the results of the resultados y screenings. pues We worked on that, desafortunadamente and se unfortunately, terminó, se liquidó el proyecto we y no finished se with les the pudo project garantizar and we were ese unable seguimiento a las to muestras que guarantee like a tomaron follow up ni to the tampoco samples para or el total de las to the total imágenes que amount of salieron con la images normalidad. that Entonces, estas seemed or that actividades looked de las abnormal. limitantes So this que was another quedaron challenge we faced. esta vigencia para este año en la And nueva actividad this que se year, planteó desde el programa, pues the era new tomar activity en that we cuenta planned from para the no program volver a cometer contemplated el all of this, mismo right? So error we y don't quedar make the sin same datos. mistake and we ran out of Siguiente, por data. favor. Next slide, please. ¿Ya? Listo. Llegó el día Okay. más esperado, que fue el Then we had the lanzamiento de nuestro very proyecto important T2. day for us. That Aquí was the tenemos en day el where we diagrama launched our a, project for a la magíster TV Daniela mobile. Palma, We have extensivamente mi Daniela agradecimiento here. a Dani, Uh, al equipo de I ciencia de wanted to salud. thank her once again and all of her Con team. nuestro equipo se realizó una gran jornada en So we un had a parque very large tradicional event del municipio de in Bucaramanga, a un very espacio typical area of the vulnerable. city. Entonces, en este día de lanzamiento se And in realizó this day, una in this jornada. event, we also had a Como tal training del provided. licenciamiento del equipo de We already radioaficionados had con the toda la license of seguridad the mobile y todo lo equipment requerido in desde the nuestro name of departamento. ESE. Siguiente, por favor. Next slide, please. Bueno, vamos a ver algunas de las imágenes como se los Okay, now we're mencionaba. going to look at the pictures as I Esta es told una you. de las avanzadas. Este es en el municipio de Barranca This Bermeja. is in Barranca Es el municipio número Bermeja, which 22 con is mayor carga para la enfermedad number a nivel 22 in the nacional, areas with the donde largest se amount realizó of TB at inicialmente a la national jornada de aspect. sensibilización y And we had educación an sobre event on tuberculosis. awareness and education on Posteriormente, TB. pues el equipo operativo realizó la Then the búsqueda, operational team valoración y toma de muestras según la ruta establecida por cada carried out the EAPS search, de los assessment, and usuarios sampling con esa according to the comorbilidad. EAPV route of users with altered scores. Siguiente. Next slide, please. La ejecución de las jornadas de Then tamizaje. we have the Entonces aquí execution tenemos of the algunas screening day. imágenes Here we have de some las jornadas pictures extramurales en los of puntos these screening priorizados days desde el in programa the key departamental. spaces Se realizaron prioritized by the municipios program. como lo fue So we Bucaramanga, prioritize Girardot, Girón y areas Piedecuesta. like Estos cuatro Chirón, municipios hacen parte del Piedecuesta, área metropolitana. and these are part of the metropolitan Matanza, area. Barranca We Bermeja, also have Sotapámbara, San Matanza, Gil, Puerto Socorro, Parra, San Gil, Cimitarra y Socorro, Sabana de Cimitarra, Torres. and Sabana de Jornadas de Torres. tamizaje extramural también en centros de We bienestar also para had adultos screening mayores. days in Ustedes pueden wellness apreciar centers for algunas the imágenes, elderly. personas You can see some mayores, pictures personas con here. condiciones de discapacidad, We are talking about centros elderly people, comunitarios de maybe with apoyo a la disabilities situación as de well, calle and y also in en community establecimientos centers to support penitenciarios y street carcelarios. dwellers. Siguiente. Next slide, please. Karine, you have 1 minute and Listo. we need to finish. Yes, of course. Entonces aquí tenemos los 11 Okay. municipios priorizados Here con we los que have, se as I relacionaron. mentioned, the Siguiente. areas where we worked. Next slide, please. En cuanto a los resultados que When it tuvimos, comes pues to en the results septiembre we had, tuvimos in el equipo September, se nos dañó we had a problem with the equipment. That's why the numbers are quite y low. disminuyeron como tal. Next slide. Siguiente, por favor.
En cuanto a los resultados de las muestras Here we have the de screening los results. resultados de los tamizajes alterados, no alterados, a los alterados se les We can puede see garantizar como tal la that ruta o la the toma de la muestra para la altered ones, realización del we try to registro. establish the Siguiente. route of the treatment. Next slide, please. No me voy a detener aquí, I'm ya not going el to autor lo explain mencionó en su this because presentación, cuál era la we ruta. already talked about this, the Siguiente. route of the study. So next slide, please. Ya lo mencioné, el Well, acercamiento I con already todos los explained actores this, desde but las this is entidades the active territoriales, search los path and grupos how prioritarios, we la have all búsqueda, of the aspects tamizaje covered, the y community canalización involvement, de the estas personas participation, the con screening, the detección de referral of people with tuberculosis, TB. teniendo en cuenta el hallazgo de su radiografía. Siguiente. Next slide, please. Aquí tenemos los resultados Here de we los have the alterados, no results alterados, como se los mencioné for the anteriormente, altered patients no and the pudimos not altered garantizar patients. como As tal I ese explained seguimiento before, de we ninguna couldn't información guarantee that extra a follow-up, let's todas las say, personas of con the radiografías of all of the alteradas, people who sobre had todo en las altered X-rays. individuales. This Por was esta one of the razón, weak no volver aspects a that we had. repetir la So we really historia y hope not sacar to make the este same proyecto, mistake no, in the no next contamos con una project. cifra We really hope real that como we tal can get a real desde el number inicio hasta su ever cierre. since its beginning Sigamos, until por its favor. end. Next slide, please. Y pues como se los dije, ya para And then, cerrar, as I para told este you, año for this continuamos year, dándole continuidad y el uso a nuestro equipo de rayos because X we want to keep on portátil para using CAT4TV, the X-ray and the se CAT4TB, priorizaron nuevas we actividades y dar prioritized new información para activities, that prevención, is to provide tratamiento information comunitaria y apoyo um, médico-respiratorios en municipios to priorizados. strengthen Se priorizaron the tres areas that provincias, are cada more provincia relevant. con 5 We are municipios. going to work on Dentro del 3 equipo técnico provinces. tenemos un In the médico, technical tenemos team, we have enfermera, a auxiliares de medical, we have enfermería y gestores comunitarios. nurses, Yo assistants, and espero de community verdad en una managers. próxima I really oportunidad hope poderles that in mostrar the los future resultados. I can get Ya to hemos show you the visto la results. avanzada, que fue la presentación del proyecto, las We jornadas de already did the presentation of sensibilización, the de project, we had the comunicación. Ya awareness mañana events, and tenemos la tomorrow primera we are jornada going como to tal de start toma de rayos X. working La tenemos on the en screening, la provincia de the Yaguarí, X-ray screening municipio de tomorrow. Santander. El sábado estaremos en Barranca On Bermeja Saturday, we y are pues going espero to be poderles in tener Barranca buenas Bermeja. noticias So y I really hope I pues can get to share some continuar de really verdad positive dando news mucho and uso a to este carry equipo on y poder garantizar que using this atendemos el equipment COVID-21 de personas con tuberculosis, and poder help people with garantizar TB. asimismo un inicio a tratamiento y And lo más also so we importante, can esa cadena guarantee de a transmisión treatment de and end manera with the más transmission segura. chain in a better way. Siguiente y pues con esto Okay, muchísimas next slide. gracias Thank you. por That's it. I'm escuchar. finished. Thank you so much for letting me share this with you. Thank you, Karine. Thank you for your presentation.